Russian President Vladimir Putin and his Iranian counterpart, Masoud Pezeshkian, signed a broad cooperation pact Friday as their countries deepened their partnership in the face of stinging Western sanctions. Pezeshkian said the pact opens a new chapter in the relations between Iran and Russia. Russian and Iranian officials say the Comprehensive Strategic Partnership Treaty covers all areas from trade and military cooperation to science, education and culture. According to Associated Press, Putin praised the deal as a real breakthrough, creating conditions for the stable and sustainable development of Russia, Iran and the entire region. He said the amount of trade and economic cooperation was still insufficient, voicing hope the new treaty will help clear bureaucratic hurdles and expand ties. The Russian leader added that the countries are trying to resolve technical obstacles to advance planned projects to ship Russian natural gas to Iran and build transport corridors to Iranian ports in the Gulf. Pezeshkian said the projects are feasible, adding that experts were working to resolve the remaining obstacles. His visit came ahead of Monday's inauguration of U.S. President-elect Donald Trump, who has pledged to broker peace in Ukraine and take a tougher stance on Iran, which is grappling with growing economic problems and other challenges, including military setbacks in its sphere of influence across the Middle East. Kremlin spokesman Dmitry Peskov dismissed any link with Trump's inauguration, saying the signing had been planned long ago. Pezeshkian, who met Putin for the third time since coming to power in July, said the documents form a solid foundation for our forward movement. The Iranian president emphasized that countries in the region should resolve their own problems themselves, adding in an apparent reference to the U.S. that the presence of outside forces will only exacerbate tensions and destabilize the situation. Pezeshkian also spoke in support of prospective Russia-Ukraine peace talks. توسعه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دکتار خودش رو پیدا کرد در رابطه با برنامه‌هایی که میتونه سند جامع همکاری‌های دو کشور که امروز به امضا رسید فصل جدیدی در روابط میان ایران و روسیه در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی خواهد گشود. اطمینان دارم این سند که بر اساس منافع مشترک دو کشور تنظیم شده می تواند مسیر توسعه همکاری‌های ایران و روسیه را هموار و افق‌های روشنی را برای طرفین ترسیم کند. در این ارتباط بین ما و کشور دوست و هر دو کشور مصمم به رفع سریع موانع مناسبات اقتصادی و تجاری از جمله در موضوعات تعرفه‌های گمرکی، بانکی و تبادل کالا و ارزهای ملی، ضمانتنامه‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل تردد تجار و موضوع روادید هستند. در منطقه اجرا کنند با گفتگو با توجه به شرایط فعلی منطقه ارتقاء سطح همکاری‌های امنیتی در مسائلی نظیر مبارزه با افراط‌گرایی، تروریسم و خشونت‌های سازمان یافته مورد تأکید قرار گرفت. و روز به روز خواهیم توانست با مدیریت که یادآور می‌شوم که جنگ راه حل مناسبی برای حل مسائل نیست و از مذاکره برای دستیابی به صلح میان دو کشور روسیه و اوکراین استقبال می‌کنیم. اعتقاد راسخ داریم که کشورهای غربی باید به نگرانی‌های امنیت دیگر کشورها احترام بذارند و از تحمیل زیادخواهی‌های خود به دیگران پرهیز کنند. The presidents of Russia and Iran opened their talks in the Kremlin on Friday before signing a broad cooperation pact. The Kremlin said that the Comprehensive Strategic Partnership Treaty, to be signed by Russian President Vladimir Putin and his Iranian counterpart Masoud Pezeshkian, covers all areas, from trade and military cooperation to science, education and culture. According to Associated Press, the signing comes ahead of the January 20th inauguration of U.S. President-elect Donald Trump, who has pledged to broker peace in Ukraine and take a tougher stance on Iran, which is grappling with growing economic problems and other challenges, including military setbacks in its sphere of influence across the Middle East. After laying a wreath at the unknown soldier's tomb at the Kremlin Wall, Pezeshkian and Putin sat down for talks in the Kremlin,
their third meeting since the Iranian leader's election in July. Welcoming Pezeshkian as they sat down, Putin said the new treaty will give an additional impulse to practically all areas of our cooperation. Pezeshkian said the documents will form a solid foundation for our forward movement and emphasized the strategic importance of ties with Moscow. Russia's ties with Iran have grown closer after Putin sent troops into Ukraine in February 2022. Ukraine and the West have accused Tehran of providing Moscow with hundreds of exploding drones for use against Ukraine, which Moscow and Tehran have denied. Мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Уверен, это будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей. Это важно, потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия. سفر جناب عالی امروز اهمیت ویژه و این طرح جامع راهبردی که سالها روش کار شده امروز امضا خواهد شد و در تمام زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری ما خواهیم توانست ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم و با همدیگه این ارتباطات رو تقویت کنیم. Я уверен, что все так смотрим, что все региональные проблемы должны решаться. و این نگاه مقام معظم رهبری است و توصیه‌هایی که ایشون داشتن و باور و اعتقاد ماست که منطقه رو باید دولت‌های منطقه مدیریت بکنن. В области энергетики есть и другие возможные проекты. در زمینه انرژی Iranian President Masoud Pezeshkian began his visit Friday to the Russian capital by laying a wreath at the tomb of the unknown soldier at the Kremlin walls. According to Associated Press, the Kremlin says the Comprehensive Strategic Partnership treaty being signed by Putin and Pezeshkian will take their cooperation to a new level.